Hello, every student. Welcome to the networking device. This is the second lectures. The first lecture was introduction to the computer networking. In this lecture, we will speak about networking device. What do we mean by the networking devices? What's the devices that we use to connect the computer? To connect the computer or the nodes. Okay, so we have many devices that we will use to connect the computer on the networks. Okay, the first devices is repeaters, hubs, switch, bridge, routers, NIC, network interface cards, wireless access point, modems. Okay, so what do we mean by the networking device? What do you mean by the networking device? What are internetworking device? What do you mean by the internetworking devices? Internetworking devices are products used to connect networks. Okay, these are simple definitions. Okay, the simple definitions. So what do you mean by the interconnecting devices or internetworking devices? Is the devices that we use to connect networks. Okay, when we need to try to build the networks, wire network or wireless networks, we need internetworking device. Okay, we need the device, the equipment that we use. Okay, that we use to connect the computers. Okay, or we speak about the products that we use to connect the networks. Okay, this is the simple definitions. Okay, so the purpose of having these devices, what's the purpose? Why we need the internetworking devices? Okay, first, why? To allow a greater number of nodes to be connected to the networks by using networking devices or networking equipments like hub or switch. This take us a lot of number of nodes to be connected. Okay, by using these devices, the greater number of networks to be connected. Okay, without these devices we cannot connect a lot of number of nodes. What do you mean by the nodes? Nodes is the computer. Okay, nodes is the computer. Okay, so by using the devices or the network equipment, we can connect a lot or greater number of nodes by using these devices. The purpose of having these devices. Okay, second, they extend the network. Actually, when connect a greater number of nodes, this is get to what? To extend the network. Okay, to scale up the networks. Okay, third, why we need the networking devices? They localize traffic on the network. Number four, they can merge networks by merging many type of networks. Okay, we have many type of networks. By using these devices, we can merge different type of networks. Okay, we can merge in different type of networks. Okay, number five, to isolate network problem. By using this device, I can isolate it, the problem, from this network to other network. I will isolate the problem. Okay, I will specify the problem in the just one networks. Okay, here we have the five purpose of having this device. Number one, by using this device, I can allow greater number of network to be connected. Okay, by using these devices. Okay, one device can take me to connect more than 10 computers together. By using one device, by using hub, by using switch, I can connect more than nodes, more than one computers.
Okay, by using just single device. So number one, to allow greater number of devices to be connected together. Number two, actually this led to extend the networks. Okay, we mean the scalability. Okay. Number three, to localize the traffics. Number four, by using this device, I can immerse different type of networks. Okay, different type of networks. Okay, centralized, decentralized. I can immerse different type of networks. Okay, or different topologies. Okay. Number five, to isolate the problem. To isolate the problem. So number one, we'll speak about the first networking devices. The first networking devices is a repeater. So what do you mean by the repeater? Okay. Number one, repeater operates at the physical layer. Okay. Operate as the physical layer. OSI layers. Do you remember? The OSI layer? Okay. Do you remember? Or forget? The OSI layer. OSI layers. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. So number one is a repeater. Repeater operate as the physical layer. This is number one. Repeater operate as the physical layer. Okay. What's the job of this repeater? The job is to regenerate the signal. Okay, regenerate the signal over the same network before the signal become too weak or corrupt. Okay, so number one, repeater operate as a physical layer. Be focusing here. This question will be in the exam. Where is the repeater operate as a physical layer? Okay, number one. Number two, the job of the repeater is to regenerate the signal over the same network. Okay, regenerate the signal. The signal, when the signal become weak, it generates it to be strong. Okay, to be strong. Regenerate the signal over the same network before the signal become too weak or corrupt. Before the signal transmitted over the network. Okay, with the long way. Okay, before this signal be weak or corrupt, we need to regenerate, to return this signal to be strong. Okay, to continue transmit it. Okay, so we use a repeater to regenerate the signal or transfer the signal from weak to strong. Okay, from weak to strong. Before the signal to be weak or corrupt, we need to regenerate the signal. Okay, students? So, first, repeater work as a physical layer. Number two, we use the repeater to regenerate this signal, to convert this signal from weak to strong. Okay? How can regenerate this signal? The signal become weak, they copy the signal bit by bit and regenerate it to the original. Okay. So traditionally, repeater is out of date. Okay, is out of date. Today we will not always speak about repeater. Okay, because the functionality of repeater it included to another network equipment. The functionality, the main goal to regenerate this signal, this functionality will include it or combine in another network device. Okay, has been built into another device. Okay, the functionality has been, so the repeater is outdated. Okay, the component of repeater. Okay, here the repeater. Okay, here they have the weak digital signal. We use the repeater to regenerate this signal to be strong digital signal. Okay student, إذن عندنا الريبيتر بيشتغل في الفيزيكال لاير.
نمبر 1. نمبر 2 الوظيفة بتاعته انه يعمل لي ريجنريت، يقوي الاشارة. الاشارة لما تجي ضعيفة بتكون ماشية في الشبكة قاطعة مسافة طويلة بتضعف او بيحصل لها كوربت او دمج. كويس؟ عشان ما نرجع الرسالة دي، نرجع الاشارة دي تاني عشان ما تبقى قوية وتواصل مسيرة في الشبكة، بنستخدم شنو يا شباب؟ بنستخدم الريبيتر. إذا عندنا نقطتين، النقطة الأولى إنه بيشتغل في الفيزيكال لاير the first point. the second point إنه الوظيفة بتاعته إنه يعمل لي ريجنريت للسيجنالز. أوكي؟ طيب what the disadvantage for the repeater? it cannot filter network traffics. بس كفاية enough. if example تقول it cannot filter network device traffics. اوكي ما بيعمل فلترنج للترافيك. اوكي بيعمل passing to all the network equipped nodes. اوكي it cannot filter network traffics. data sometimes refer to as bits. اوكي data بنقول بتتكون من البيتس arriving at one port of repeater get sent to out on all other ports. Cannot traffic. They send these signals or they send these bits to all other port, to all other node. Okay, no filtering. Okay, no filtering. No filtering. طيب what problem if we have too much traffic or no filtering or only connected by one filtering device such as repeated? This can result in more than one user trying to send data on the network at the same time. Okay, what problem could occur as a result of too much traffic? Okay, without filtering we have the problem. Without filtering, when I send the data or the bit to all the port, to all the node, this is will lead to the traffic. We have traffic, too much traffic. Okay, this is the disadvantage of repeater. It cannot filtering the networks. Okay, if more than one node attempt to transmit it at the same time, collisions will occur. Where collision will occur? When we have more than one node attempt to transmit data at the same time. If we have more nodes and all these nodes need to transmit the data at the same time, here we have a collision occur. Okay, this collision will lead to what? To damage. Will lead to damage of data. So we speak about the repeater. Repeater work are where? Which layer? Application layer or transport layer or network layer? No, it's work on physical layer. This is number 1. The goal of repeater to regenerate the signals, convert the signal from weak to strong. What's the disadvantage of the repeater? The disadvantage of the repeater cannot filtering the traffic. They send the data to all the nodes that connect to repeater. Number 2, we have the second internetworking devices. The second internetworking device, we call it the hub. Okay, the hub. Hub are very common internetworking device. Okay, generally speaking, the term hub is used instead of repeater when referring to the device that serve as the center of star topology. Do you remember the topology? We speak about the star topology, we speak about the bus topology, we speak about the ring topology. So the concept of repeater, of hub when we speak about the star topology, the star point here, the hub. Okay, the star point here is a hub. Look, remember star topology, the star point here is a hub. When we need to connect more than one nodes
or more than one computer. In the star topology, we use the hub. So the common internet working devices is the hub, okay, is used instead of repeater when we speak about the center of the star network topology. Okay, this is the hub. This is the hub. Okay, this is example of the hub. The hub device that serves as the center of the star topology. So hub, it refers to star topology network. Okay, sometimes referred to as multi-port repeater. Sometimes we call it multi-port repeater or in Ethernet. Okay, okay, not intelligence. Not why we will know why we will not have not intelligence. Okay. Fine. Here we have the hub. Here we have the data sent by one node. Here, okay. Here we have computer number 1, computer number 2, 3, 4, 5. We have 5 computers connect together. Okay, by what? By using hub. By using hub. These computers connect together by using hub. So how hub works? Here, if one computer need to send the data to another node, data will be sent by one node. Okay, okay, data is forwarded to all connected nodes. Okay, to all correct. If I need to send this data to just I'm computer number 1 here, and I need to send this data to just computer number 2, not to 3 or 5, but I using the hub, the data will be forwarded to all, to number 3, to number 4, to number 5. Okay, it's clear? It's clear? Okay, this is, we'll call it broadcasting. We'll call it broadcasting. So how the hub or how a hub works: when one node need to send the data to another node, actually this data will not send to another node or to computer number 2. It's sent to all nodes connected to the hub. Understand me? Okay, we call it broadcasting. We call it broadcasting. Okay, we call it broadcasting. In the exam, I will ask you what do you mean by the term or by the concept of broadcasting. The method of sending data to all system. Okay, to all system, not just one. To all system for intended reception is referred to broadcasting. Okay. On busy network, broadcast communication can have significant impact on overall network performance. They less the performance, they decrease the performance. Why? Because the data we send to all system. To all what? To all system. يعني شنو يا شباب؟ يعني احنا بقول للهب بنستخدم الهب عشان ما نبني الشبكة بتاعتنا. عندي هنا 5 أجهزة. ال5 أجهزة ديل متصلات مع بعض، ممكن يرسلوا رسائل لبعض. هنا عندي شكل شبكة مستخدم فيها الهب. كل بورت بوصل فيه كمبيوتر. كل بورت شايفين عند البورت الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. عندي 5 بورت هنا. موصل فيهم كم يا جماعة؟ شايف ده البورت الأول، ده البورت الثاني، بورت نمبر 3، بورت نمبر 4، بورت نمبر 5. كل بورت متصل به كمبيوتر عشان أقدر أعمل الشبكة. عندي حاجة اسمها البرودكاستنج، ودي بتعمل لي ترافيك في الشبكة. ليه؟ لأنه أنا إذا كنت مستخدم الهب وقمت رسلت الداتا من الجهاز، أنا ده الكمبيوتر نمبر 1 ده أرسل رسالة للكمبيوتر نمبر 2 بس. ليه الكمبيوتر نمبر 2؟ ما داير ارسلها للكمبيوتر نمبر 3 او 4 او 5، داير ارسلها للكمبيوتر نمبر كم يا جماعه؟ للكمبيوتر نمبر 2. لكن لو كنت مستخدم الهب وقمت رسلت الرساله دي
بدل تمشي للكمبيوتر نمبر 2 براو، لا هتمشي للكمبيوتر نمبر 3 وللكمبيوتر نمبر 4 وللكمبيوتر نمبر 5. دي بنقول عليها البرودكاستنج. ريمبر يا جماعه، تذكروا الديفينيشن ده بيجوا في الاكزام. البرودكاستنج اوكي. البرودكاستنج هي عباره عن ميثود بيحصل سند للداتا او للمسج لكل السيستم، لكل الاجهزه. لو كان عندي هنا 6 و7 و8 كلهم ديل البورتات ديل مربوطه بين كمبيوتر، الرساله دي هتمشي لهم كلهم. ده بيعمل لي شنو يا جماعه؟ ده بيعمل لي ترافيكس وبيأثر لي في السكيورتي وفي البرفورمانس بتاعت النتورك. اذا البرودكاستنج بيعمل ديكريز ولا انكريز للبرفورمانس بتاعت النتورك؟ بيعمل ديكريز، بيقلل لي البرفورمانس الاداء. ليه؟ لانه الداتا دي لما ماشي هيحصل ترافيكس. يعني بدل الداتا دي كانت تمشي بس للجهاز ده، لا هتمشي لده، وفي في نفس الوقت انا ما داير تمشي ليه. اوكي بنقول على الكلام ده شنو يا جماعه؟ البرودكاستنج. سوري ذيس از عربي. اوكي ده الهب. طيب عندي باسيف هب اوكي، وعندي الاكتيف هب. اذا وات از ذا ديفرنس بين ذا باسيف هب اند اكتيف هب؟ الكويشن هنا شنو يا جماعه؟ وات از ذا ديفرنس between passive hubs and active hubs. Passive hub takes the signal or data that is received from device, copy it and send it to other port in the hub to all of the other network device. إذا الباسيف hub بيعمل شنو؟ بيشيل السيجنالز اوكي الاستقبالها. اوكي ده الهب، ده الباسيف هب بيستقبل السيجنال وبرسلها to all of other network، بيرسلها لكل النودز. بنقول عليه الباسيف، بيستقبل الرساله وبيرسلها لكل النودز. غير كده it does not manipulate or view the data and it does not to amplify or clean or change the data signals. ما بيعمل اي حاجه، does not ما بيعمل اي شيء، بيشيل الداتا بس بيعمل لها send forward to all the nodes to all the system without cleaning without modify without change the data. يعني لو كان الداتا دي ويك ما عنده شغله، اوكي ما عنده شغله، بس بيستلمها ويك. ده بنقول عليه الباسيف. اوكي بنقول عليه شنو يا جماعه؟ الباسيف هاب. اذا الباسيف بيعمل ريسيف ذا سيجنالز كويس فروم ديفايس، بيعمل لها كوبي وبيعمل لها سند تو اذرز بورت ان ذا هاب، بنقول عليه الباسيف. طيب الفرق الأكتيف هاب بيعمل شنو؟ الأكتيف هاب they have the ability to repair weak signals. إذا بيعمل ريجنريت. ده رجعنا لمنو يا جماعة؟ للريبيتر. متذكرين الريبيتر؟ بيعمل ريجنريت للسيجنال، للويك سيجنال بيحولها لسترونج. ده هنا الأكتيف هاب. الأكتيف هاب عنده الابيليتي تو ريبير ويك سيجنال، عشان كده بنقول عليه. لكن الباسيف نو، الباسيف بس بيعملها ريسيف اند سند. اوكي؟ بيعمل ريجنريت or simplify the data signal. This regeneration consists of intercepting a weak signal and شنو يا جماعة back up to the original weak. اوكي؟ بس خلونا من الكلام الكثير المكتوب هنا دي. نعرف الباسيف هاب انه بيستخدم السيجنال، بيعمل لها كوبي وبيعمل لها send to all the system. الاكتيف هاب نو، الاكتيف هاب بيعمل لها ريجنريت، يعني لو كان ويك بيحولها لسترونج وبعد ده بيرسلها لكل من يا جماعه لكل النود، بيرسلها بعد ده لكل النود. اوكي بيرسلها بعد ده كلهم بيرسلوها. الباسيف والاكتيف بيرسلوها لكل النود. لكن الاكتيف بيعمل شنو يا جماعه؟ بيعمل ريجنريت، بيعمل ريجنريت للسيجنالز. اوكي طيب اوكي زي الريبيتر. The active hub is commonly called a repeater. دائما بنقول عليه لانه دي الوظيفه بتاعت الريبيتر. اوكي طيب نمبر 3 عندنا السويتش. اذا نمبر 1 اتكلمنا عن الريبيتر، قلنا الريبيتر بيشتغل في الفيزيكال واير. قلنا the job of the repeater is to regenerate the signal. اوكي the disadvantage of repeater it cannot filtering the data. اوكي كلامنا نمبر 2 عن الهب. اوكي وقلنا الهب بيعمل شنو يا جماعه؟ الهب قلنا بيستخدم الداتا وبيرسلها تو سند ذا داتا تو اول ذا نودز. اوكي وده بيعمل لي المشكله بتاعت الترافيك. طيب نيجي نمبر 3 نتكلم عن السويتش. طيب في البروبلم كان في الهب، البروبلم كان شنو؟ كان عندي مور ترافيكس، كان عندي ديكريز للبرفورمانس. ليه؟ لانه الداتا بيحصل لها سند تو اول ذا نود.
متذكرين هنا يا شباب؟ كان عندي البرودكاستنج، الداتا بيحصل لها send to all the nodes. طيب عاوزين نعمل فيكس للبروبلم دي. we need to try to fix this problem. instead انه الداتا دي يحصل لها send to all the nodes, I need this data just to send to the reception nodes. بس تمشي للكمبيوتر نمبر 2 instead of 3 or 4 or 5. هنا قام جاء الكونسبت اوجد ديفايسز الجديده اللي اسمه شنو يا جماعه؟ اللي اسمه السويتش. اللي اسمه السويتش. instead of just copying and sending data out to every device on the network, a switch has the ability to learn the physical addresses of all of the devices on the networks. Once it has that address, it will send the data only to the port to which the destination device is connected. إذا الفرق هنا بقى واضح. عنده الability لأنه يرسل only to the port which destinations. أوكي يا شباب؟ أوكي؟ نيجي نشوف. هنا شايفين السويتش. الفيجرز دي مهمة في الإكزام إنك تدرو these figures. لازم ترسم لي سي. لو جبت لك في الإكزام what is the difference between switch and hub، لازم تعمل لي درولز يا جماعة للفيجرز دي، لازم ترسمها لي. شوف في السويتش data sent by one node. شايفين الداتا هنا ده كمبيوتر نمبر 1 2 3 4 5. نمبر 1 need to send the message just to computer number 5. اوكي just to computer number 5. ده يرسل الرسالة دي just. كويس. السويتش عنده الابيليتي في انه يعرف الادريسز بتاعت كل الكمبيوترز دي الكونكتبل. فالداتا دي sent by one node طوال الداتا is forwarded only to the destination node. شايفين هنا only to the destination node. بتمشي طوالي بس للكمبيوتر نمبر 5. cannot send to computer number 2 or 3 or 5 or 4. just to computer number 5. ده السويتش. لكن لو رجعنا لاحظوا للويرد بتاعت only to the destination node. data is forward only to destination node. If we refer back and look to the figures here. Okay, look to the figure here. Students, look to the figure here. Yeah. Data is forward to all connected nodes. To all connected nodes. ده الهب. الداتا بيحصل لها refer to all connected networks. لكن في الريبيتر just to only. في السويتش في السويتش just to only شنو يا شباب؟ just to only. نشوف just to only شنو يا جماعة؟ to only destination node. اوكي this is different. ده هنا example للسويتش. دي كلها بورت. هنا البورت كمبيوتر نمبر 1 كمبيوتر نمبر 2. how many port here؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 في 1 2 3 4 8 في 4 32 بورت. اوكي شايفين؟ 32 بورت. ده كله بورت. معناه انا ممكن هنا اعمل كونكت ل 32 ديفايسز. 32 ديفايسز ممكن اوصلهم بالسويتش ده. اللاب يو كان شو ذات. اللاب لازم اوريكم كيف تعملوا configurations, how to configure the repeater, how to configure the switch, how to configure the hub. اوكي يا شباب. ده example اوكي للترين نتورك. اوكي فيه 32 بورت. في واحد فيه 48 بورت. 48 جهاز بتاع كمبيوتر ممكن يحصل له كونكت. اوكي. By sending data only to its intended receptions, network traffic is dramatically reduced, providing more available bandwidth. Ideally, more available bandwidth. We speak about the bandwidth in the previous lecture. What do you mean by the bandwidth? اوكي هيعمل لي reduce للcollisions. اوكي هيعمل لي reduce للcollisions. اوكي also it helps cut down on the number of data collision because we have no traffics. اوكي ما عندنا زحمه. no traffics with the data by using switch. طيب بقول لك what interconnected devices can be used to filter traffic on the network.
one way to solve البروبلم بتاعت الترافيكس. traffic معناه more data at the same time on network and too many collisions. بيحصل لما عندي more than one node send the same data at the same times, same data at the same time بيحصل collisions. طيب the problem to solve the collisions. عشان ما نعمل collision it use interconnected device called a bridges. Okay, bridge. You speak about the bridge in the coming lectures. Okay, but the one way to solve the problem of traffic on network too many collision بيستخدم شنو يا جماعه؟ البريدج. اذا البريدج بيعمل eliminate للunnecessary. بيعمل شنو يا جماعه؟ eliminate للunnecessary traffic and minimize the chance of collision to be occurs. Okay, بيعمل reduce للcollision. Okay, so this is the lecture number 2. lecture number 2 about the network equipment. اتكلمنا عن 4 or 4 من النتورك equipment. اول حاجه قلنا بنعني شنو بقى inter networking devices في اول lecture. بنعني شنو بقى inter networking device. قلنا بنعني بها devices that connect the network. بنعني بها device what interconnecting devices. احنا عندنا قلنا دي هي النتوركينج ديفايسز. عندنا ريبيتر، هاب، سويتش، عندنا البريدج. المره الجايه هنتكلم عن البريدج وهنتكلم عن الراوتر وهنتكلم عن النتورك انترفيس كارد وهنتكلم عن الوايرلس اكسس بوينت. طيب قلنا بنعني شنو بالانتر نتوركينج ديفايس. الانتر نتوركينج ديفايس قلنا عباره عن ار برودكت اور ديفايس ذات يوز تو كونكت نتوركس. simple definitions. Okay, simple definition. product we use to connect networks. Okay, so the purpose. البيربوس شنو ليه بنستخدمها؟ عشان شنو يا جماعه؟ نعمل increase للنمبر بتاعت النود to be connect to the network. يعني عشان يكون عندي increase بعمل to allow greater number of network. ده بيعمل لي شنو؟ بيعمل لي extend للنتوركس. طالما انه انا عملت increase للنمبر معناه انا عندي scalability. عملت scale up، زدت النمبر بتاعت الديفايسز في الشبكه بتاعتي عن طريق الديفايسز اللي انا مستخدمته دي. اوكي، يعني لما نستخدم السويتش قلنا فيه 32 بورت. اذا بجهاز واحد سويتش انا ممكن اعمل كونكت ل 32 كمبيوترز. هنا عملت allow greater number of nodes. اوكي، by using one devices. يعني انا عندي one device قدرت اعمل كونكت ل 32 جهاز بتاعت كمبيوتر اخليها كونكت توجذر by using one devices. ده بيعمل لي extend للنتورك، scale up، بيعمل لي لوكلايز الترافيكس. ممكن عن طريق الديفايسز دي انا اقدر اعمل ميرج للنتوركس، اعمل ميرج لمور ديفرنت نتوركس. نمبر 4 ممكن اعمل ايزوليت. نمبر 5 اعمل ايزوليت. اذا عندي 5 بورتس بعمل allow to greater number. ده بيديني للاكستند. بعمل ميرج للنتورك، بعمل ايزوليت للبروبلم. طيب اذا اتكلمنا نمبر 1 عن الريبيتر. الريبيتر فيه حاجتين مهمات. نمبر 1 انه بيشتغل وين؟ في الفيزيكال لاير. نمبر 2 انه بيعمل ريجنريتد للسيجنال. الديس ادفانتج بتاعت الريبيتر انه هو ما بيعمل فلترنج للنتورك ترافيكس. اوكي، بعد جينا اتكلمنا عن الهاب واتكلمنا عن السويتش. What's the difference between hub and switch? This is the questions. Okay. هنا اتكلمنا عن السويتش في So this is the lecture number 2. I will see you in lecture number 3. So thank you for your attend this lecture. Thank you.